achieving the best result possible. How important are things like fitness, diet, sleep? I don't know. I mean, it's hard to say definitely. That's what I answer most questions with. I start by saying I don't know, because I don't presume to know much at all. Let me rephrase it then. What's your regime for each of those? Do you have a fitness program? Well, I do think so, or a sports person at least. I mean, I strive first and foremost to achieve good results when I sit down at the chessboard. Some people view chess as an art. For me, it definitely can be an art, but all of that, you know, is secondary to winning, which is the main goal. And what I do in preparation for tournaments, what I do during tournaments, it's all about achieving the best result possible. How important are things like fitness, diet, sleep? I don't know. I mean, it's hard to say definitely. That's what I answer most questions with. I start by saying I don't know, because I don't presume to know much at all. Let me rephrase it then. What's your regime for each of those? Do you have a fitness program? Well, I do think so, or a sports person at least. I mean, I strive first and foremost to achieve good results when I sit down at the chessboard. Some people view chess as an art. For me, it definitely can be an art, but all of that, you know, is secondary to winning, which is the main goal. And what I do in preparation for tournaments, what I do during tournaments, it's all about achieving. O primeiro campeão mundial de xadrez americano, uma história de conquista. Você sabia que um americano desafiou as maiores potências do xadrez e conquistou o título mundial? Hoje, vamos explorar a incrível história do primeiro campeão mundial de xadrez americano. Descubra sua jornada, seus desafios e o legado que ele deixou para o xadrez mundial. E fique até o final para saber como essa conquista mudou o cenário do xadrez para sempre. A jornada de Bob Fischer ao topo do mundo. Robert James Fischer, mais conhecido como Bob Fischer, nasceu em Chicago em 9 de março de 1943 e cresceu no Brooklyn, Nova York. Desde cedo, ele mostrou um talento extraordinário para o xadrez, aprendendo a jogar sozinho com apenas 6 anos de idade. Seu amor pelo jogo era tão intenso que ele passava horas estudando posições e jogadas em livros e partidas famosas. Fischer rapidamente despontou como um prodígio no cenário americano, vencendo o Campeonato dos Estados Unidos aos 14 anos, tornando-se o mais jovem campeão nacional da história na época. O caminho para o título mundial. Fischer enfrentou desafios formidáveis para chegar ao Campeonato Mundial. Desde jovem, ele demonstrava uma determinação sem igual, que beirava a obsessão. Seu estilo agressivo e criativo no tabuleiro contrastava com sua personalidade introvertida e, muitas vezes, polêmica fora dele. Durante sua carreira, Fischer desenvolveu uma reputação de perfeccionismo, dedicando-se a analisar cada detalhe de suas partidas para encontrar a melhor estratégia. Em 1970, Fischer iniciou sua escalada definitiva ao título mundial, participando do torneio de candidatos, que determinava o desafiante ao atual campeão. Ele venceu todas as suas partidas com uma precisão impressionante, um feito nunca antes visto na história do torneio. Seu domínio absoluto sobre jogadores de elite como Tigran Petrosian e Bent Larsen destacou sua superioridade. O match do século, Fischer x Spassky, 1972. O confronto pelo título mundial em 1972 contra Boris Spassky foi mais do que uma disputa de xadrez. Realizado em Reykjavik, Islândia, o evento foi carregado de simbolismo político, representando a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Fischer, o desafiante americano, era visto como um gênio solitário enfrentando o Império Soviético, que havia dominado o xadrez mundial por décadas. Desde o início, o match foi cercado de tensões.
Fischer quase desistiu da competição devido a disputas sobre condições financeiras e organizacionais, mas acabou aceitando participar após uma intervenção direta do então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. No tabuleiro, Fischer começou mal, perdendo a primeira partida por um erro estratégico e desistindo da segunda em protesto contra as condições da sala de jogo. Porém, a partir da terceira partida, Fischer mostrou por que era considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele venceu com um brilhante ataque posicional, quebrando a confiança de Spassky. A partir daí, Fischer dominou o confronto, criando partidas que seriam estudadas por gerações de jogadores. Ele venceu o match por 12,5 a 8,5, tornando-se o primeiro campeão mundial americano de xadrez. O estilo único de Fischer. O xadrez de Bob Fischer era uma mistura perfeita de criatividade, cálculo preciso e profunda compreensão posicional. Ele revolucionou o jogo ao introduzir abordagens inovadoras, como sua preferência pelo sistema de abertura Ruy Lopes e sua insistência em explorar variações menos populares para surpreender seus adversários. Fischer também foi um dos primeiros jogadores a defender a ideia de que o preparo físico e mental eram igualmente essenciais para o sucesso no xadrez. A jornada de Bob Fischer para o título mundial. Bob Fischer não se tornou campeão mundial de xadrez da noite para o dia. Sua trajetória foi marcada por um longo processo de aperfeiçoamento, desafios psicológicos e uma busca incessante pela perfeição no tabuleiro. Os primeiros passos e o crescimento rápido. Quando Fischer tinha apenas 14 anos, ele já era um prodígio do xadrez. Sua primeira grande vitória foi o Campeonato dos Estados Unidos, em 1957, quando derrotou o campeão nacional em ascensão, Donald Barney. A partir desse momento, a comunidade internacional de xadrez começou a prestar atenção no jovem talento americano. No entanto, seu estilo e método de preparação eram tão incomuns que muitos não acreditavam que ele pudesse realmente competir com os grandes mestres da época. Fischer se destacou não apenas por sua habilidade no tabuleiro, mas pela forma quase obsessiva com que se preparava. Ele estudava cada jogada, cada abertura, cada variação, o que o levou a se tornar uma figura solitária, afastada das convenções sociais. No entanto, sua dedicação e amor pelo jogo eram evidentes. Ele aprimorava constantemente seu repertório e fazia mudanças drásticas em suas táticas e estratégias, algo que muitos jogadores de sua época evitavam. Subindo no ranking internacional. Fischer, aos poucos, foi se impondo nas competições internacionais, derrotando adversários de peso como Mikhail Tal, ex-campeão mundial, e Viktor Korchnoi, um dos grandes nomes do xadrez soviético. Em 1964, Fischer fez história ao derrotar o então campeão soviético Tigran Petrosian, o que gerou uma série de debates sobre suas chances reais de disputar o campeonato mundial. Durante a década de 1960, a rivalidade entre Fischer e os jogadores soviéticos atingiu um novo patamar. A União Soviética dominava o xadrez mundial, e os soviéticos tinham uma abordagem coletiva para o jogo, o que significava que jogadores de diferentes países do bloco socialista trabalhavam em conjunto, compartilhando estratégias e informações. Fischer, no entanto, rejeitava qualquer tipo de colaboração e acreditava que o xadrez deveria ser um esforço individual. Ele entrou em diversas competições, como o Torneio de Candidatos, e se tornou o grande antagonista do bloco soviético. Os torneios de candidatos e a imposição do talento. Nos torneios de candidatos, Fischer demonstrou que seu talento era incomparável. Em 1966, ele foi à final do torneio e venceu o grande jogador russo Boris Spassky, confirmando sua ascensão ao topo do xadrez mundial. Fischer, com uma série de vitórias, chegou a ser chamado de a gênio de Brooklyn pela mídia, tornando-se um nome temido no circuito internacional. Em 1970, Fischer entrou no torneio interzonal de Palma de Mallorca, onde começou a mostrar ao mundo sua verdadeira capacidade. Ele venceu a competição de forma avassaladora, com uma série de vitórias convincentes que deixaram seus adversários perplexos. O estilo agressivo de Fischer, sua habilidade de controlar o ritmo da partida e sua capacidade de ler os movimentos de seus oponentes se tornaram lendas no mundo do xadrez. A partir desse momento,
Fischer se tornou o principal favorito a desafiar o campeão mundial de xadrez, Boris Spassky, superando obstáculos pessoais e profissionais. Apesar de seu talento inquestionável, Fischer teve dificuldades em sua jornada, que estavam além das questões do xadrez. Ele enfrentou desafios financeiros, disputas com a Federação Internacional de Xadrez, FIDE, e, principalmente, problemas psicológicos. Fischer era notoriamente difícil de lidar, com uma personalidade complexa e imprevisível. Ele frequentemente se recusava a jogar em locais que não atendiam às suas exigências, e, por vezes, usava suas próprias estratégias psicológicas para desestabilizar os adversários. Esses aspectos pessoais e profissionais não impediram sua ascensão, mas fizeram com que muitos questionassem sua capacidade de manter o foco no grande objetivo, o campeonato mundial. Seu distanciamento das normas da FIDE e sua constante busca por um novo nível de excelência no xadrez ajudaram-no a se tornar uma figura controversa. No entanto, seu desempenho no tabuleiro era inquestionável, e ninguém duvidava de que ele estava em seu melhor momento. O título mundial se aproxima. Com sua vitória no torneio de candidatos de 1971, Fischer conquistou o direito de desafiar o então campeão mundial, Boris Spassky, pelo título. A expectativa em torno do match de 1972, o A-match do século, era enorme, não apenas por se tratar de uma batalha pelo título mundial, mas também porque representava uma disputa ideológica entre o Ocidente e o bloco soviético. Fischer tinha, enfim, a chance de provar a sua habilidade e conquistar o que poucos acreditavam que fosse possível para um americano. Fischer, com sua disciplina intransigente, mostrou ao mundo que sua preparação era inigualável. Ele estava pronto para enfrentar Spassky em uma batalha histórica pelo Campeonato Mundial de Xadrez. Essa jornada de Fischer para o título mundial é marcada por sua dedicação incansável, superação pessoal e inovação no xadrez. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou uma verdadeira revolução na forma de jogar e pensar o jogo. A chegada ao campeonato mundial foi apenas a culminação de anos de trabalho árduo e perseverança. História completa, e a ascensão de Bob Fischer ao título mundial. A infância e os primeiros passos no xadrez. Bob Fischer cresceu em um ambiente modesto, criado principalmente por sua mãe, Regina Fischer, em Nova York. Desde cedo, Fischer demonstrou uma mente brilhante e uma fixação singular pelo xadrez. Aos 6 anos, ele aprendeu o jogo com um tabuleiro que ganhou de presente e rapidamente se apaixonou. Sua obsessão era tamanha que ele praticava incansavelmente, analisando partidas em livros e revistas, muitas vezes sozinho. Essa autodisciplina e dedicação extrema se tornariam características marcantes de sua trajetória. Aos 13 anos, Fischer já era uma força no cenário competitivo, chocando o mundo com sua famosa partida do século contra Donald Barney, onde demonstrou uma compreensão estratégica e uma visão tática muito além de sua idade. Essa partida não apenas anunciou sua chegada ao cenário internacional, mas também deixou claro que ele era um jogador especial, com o potencial de transformar o xadrez para sempre. A isolação e o aperfeiçoamento técnico. Uma das peculiaridades de Fischer era sua tendência a trabalhar sozinho. Diferente da maioria dos grandes mestres de sua época, que se beneficiavam de equipes de analistas e treinadores, Fischer preferia estudar por conta própria. Ele mergulhava em coleções de partidas históricas, explorando nuances estratégicas que muitos de seus contemporâneos ignoravam. Essa abordagem solitária foi tanto uma força quanto um desafio, já que o isolava de outros jogadores e do sistema cooperativo que era comum na União Soviética. Esse isolamento, no entanto, permitiu que Fischer desenvolvesse um estilo de jogo único, marcado por uma agressividade controlada e uma precisão quase matemática. Ele era conhecido por sua habilidade em transformar posições aparentemente simples em vitórias complexas, explorando até mesmo os menores erros de seus oponentes. A mentalidade de competidor. Fischer era conhecido por sua competitividade implacável. Ele acreditava que o objetivo do xadrez não era apenas vencer, mas derrotar completamente seu oponente, tanto mental quanto estrategicamente. Essa filosofia ficou evidente em sua abordagem ao campeonato mundial. Fischer não se contentava em simplesmente vencer, ele queria provar que era o melhor jogador de todos os tempos.
Essa mentalidade o levou a ser extremamente meticuloso em sua preparação. Ele analisava cada abertura, cada meio-jogo e cada final com uma intensidade que beirava a obsessão. Sua preparação era tão profunda que ele frequentemente surpreendia seus adversários com jogadas que nunca haviam sido vistas antes, forçando-os a jogar fora de suas zonas de conforto. Os obstáculos fora do tabuleiro. Embora seu talento no tabuleiro fosse indiscutível, Fischer enfrentava muitos desafios fora dele. Ele tinha uma personalidade difícil, frequentemente entrando em conflito com organizadores de torneios, patrocinadores e até mesmo colegas jogadores. Fischer exigia perfeição em todos os aspectos das competições em que participava, desde as condições de iluminação até os prêmios em dinheiro. Em várias ocasiões, essas exigências quase custaram sua participação em partidas importantes. Durante o Campeonato Mundial de 1972, Fischer ameaçou se retirar diversas vezes devido a questões como o posicionamento das câmeras e o valor da premiação. Embora essas ações fossem vistas como excêntricas, elas também mostravam o quanto Fischer estava determinado a competir em suas próprias condições, garantindo que nada o distraísse de seu objetivo final. O contexto sociopolítico e a psicologia do jogo. Fischer também se destacou por sua habilidade em usar o contexto político e psicológico a seu favor. Durante a Guerra Fria, o match entre Fischer e Spassky não era apenas uma disputa esportiva, era um evento carregado de simbolismo político. Fischer entendeu isso e usou o momento para se projetar como um indivíduo que desafiava não apenas seu oponente, mas todo o sistema soviético de xadrez. Essa abordagem ajudou Fischer a ganhar apoio popular nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, transformando-o em uma figura pública de renome mundial. Ao mesmo tempo, sua habilidade em desestabilizar psicologicamente seus adversários no tabuleiro era inigualável. Fischer jogava com um foco tão intenso que muitos de seus oponentes desmoronavam sob a pressão. A conquista em Reykjavik. O match pelo Campeonato Mundial de 1972 em Reykjavik, Islândia, foi o ponto culminante da carreira de Fischer. Cada partida foi um espetáculo, com Fischer demonstrando sua habilidade em adaptar-se rapidamente às estratégias de Spassky e impor seu estilo de jogo. A vitória não foi apenas uma demonstração de sua superioridade técnica, mas também de sua capacidade de superar adversidades e se manter calmo sob extrema pressão. Fischer não apenas venceu Spassky, ele quebrou décadas de domínio soviético no xadrez e se estabeleceu como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua vitória foi celebrada como uma conquista não apenas para ele, mas para todo o Ocidente. Após conquistar o título mundial, Fischer se retirou das competições por mais de 20 anos, mas seu legado permaneceu vivo. Seu impacto no mundo do xadrez vai muito além de suas vitórias, inspirando gerações de jogadores a explorar a beleza e a complexidade do jogo. A revolução do estilo de jogo. Uma das contribuições mais marcantes de Bob Fischer foi a transformação do estilo de jogo no xadrez competitivo. Antes de sua ascensão, o xadrez era dominado por jogadores que seguiam escolas tradicionais e estratégias coletivamente desenvolvidas. Fischer trouxe uma abordagem inovadora, que combinava agressividade calculada com uma profunda compreensão posicional. Ele não tinha medo de desafiar convenções e frequentemente surpreendia seus oponentes com táticas inesperadas. Sua habilidade em transformar aberturas aparentemente comuns em armas letais foi um marco de sua carreira. Por exemplo, ele popularizou o gambito do bispo em partidas importantes, demonstrando que até mesmo aberturas menos favorecidas poderiam ser devastadoras nas mãos de um mestre inovador. Fischer redefiniu a importância do estudo independente da criatividade no xadrez, inspirando gerações de jogadores a pensar além das normas estabelecidas. A batalha contra o sistema. Fischer também desafiou o status quo fora do tabuleiro. Ele foi um dos primeiros jogadores a exigir melhores condições para os competidores, como prêmios em dinheiro mais altos e locais de jogo adequados. Suas exigências, muitas vezes vistas como caprichosas na época, ajudaram a profissionalizar o xadrez, elevando-o a um patamar mais respeitado como esporte. Sua luta constante contra o sistema culminou em mudanças na forma como os torneios eram organizados, beneficiando futuras gerações de jogadores.
Ele também foi um defensor de regras justas, criticando práticas que considerava desleais, como o trabalho em equipe entre jogadores soviéticos durante torneios internacionais. O impacto cultural de Fischer. Fischer não foi apenas um jogador, ele se tornou um ícone cultural. Sua vitória no Campeonato Mundial de 1972 foi celebrada em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde ele se tornou um símbolo da genialidade americana durante a Guerra Fria. Ele apareceu em capas de revistas, programas de televisão e até mesmo em documentários, popularizando o xadrez em um nível sem precedentes. Essa popularidade ajudou a atrair novos jogadores para o jogo, muitos dos quais se inspiraram em Fischer para iniciar suas jornadas no xadrez. Até hoje, sua influência pode ser vista na forma como o xadrez é tratado como uma combinação de arte, ciência e competição. O declínio e o mistério de Fischer. Apesar de suas conquistas, Fischer teve um declínio abrupto após sua vitória. Ele se afastou do mundo competitivo, recusando-se a defender seu título em 1975 devido a disputas com a FIDE sobre as condições do match. Esse afastamento apenas aumentou o mistério em torno de sua figura, transformando-o em uma lenda viva. Embora tenha se retirado do xadrez profissional, Fischer continuou a impactar o jogo. Suas análises e partidas são estudadas até hoje, e seu legado permanece como um dos maiores já vistos no esporte. Um chamado para o futuro do xadrez. A história de Bob Fischer não é apenas sobre suas vitórias e contribuições, é também um lembrete do poder da dedicação e da paixão. Ele provou que o xadrez é mais do que um jogo, é um campo onde criatividade, estratégia e coragem se encontram. Se você ficou fascinado pela história de Bob Fischer e quer explorar mais sobre o mundo do xadrez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa e a manter viva a paixão pelo xadrez. Vamos juntos explorar o legado desse esporte. What Rod Laver is to tennis, what Jack Nicklaus is to golf, that's what Bobby Fischer is to chess. And on June the 22nd, unless arrangements fall apart, and in the stormy world of chess anything can happen, Bobby Fischer of the United States will finally meet Boris Spassky of the Soviet Union in Belgrade, Yugoslavia, for the chess championship of the world. At stake, immense prestige for the Russians, who jealously guard their reputation as the country of the chess masters. They've held the world title for 35 years. Plus a purse of $138,500, the richest prize for a head-to-head confrontation in any sport but boxing. Boxing champions have been coming to the Catskill Mountains of New York for almost half a century to get in shape. But does a chess champion need to train physically? Take a look behind that window into the training headquarters of Bobby Fischer. Championship chess is a physically exhausting game. More than just a test of mind and will, it is a contest of physical endurance too. Bobby is 29 and he lives virtually a monastic life. Exercise is part of it. He lives alone, always in hotel rooms that seem barely larger than chessboards. The television set is his window on the world. Daytimes for his exercises, nighttimes for old movies. It is almost the only company he keeps. A lot of the time he won't even answer his telephone. He's shy, suspicious of strangers. It took us nearly 6 months to persuade him to sit for this television portrait. Fischer was a child prodigy. He began playing when he was 6. A prodigy, but never the darling of the chess world. From the beginning he gave officials a hard time. He'll refuse to play a match because his special terms aren't met. It's either money or the number of games or the schedule of play. Nothing is ever quite right. He isn't even U.S. champion now because he refused to play under the conditions laid down by the U.S. Federation. And for the past month, he's been giving...
with 59 candidates coming through. Italia barely. This reminds me of a funny incident. In the same tournament, he was playing Tao and... Sjetio sam se, interesantna slučaja, nisam turnira sam igrao protiv Italija. And everybody was playing the Count against me. Svi su protiv mene igrali Carlsen. Because I was playing without instruments, they thought it's bad. You know, I had bad results. Jer igrao sam varijantu za koju su oni mislili da je slaba. And I had bad results. Imao sam slab rezultat s tom varijantom. So I played E4 against Tao, format E4 against Tao, you know. I kad sam odigrao sa Italijem E4, and Tao played 4 here, you know. Itali došao petakom do ovde. And he held it there, they licked it. On je držao petak, onda je u mene pogledao. He held it there in some seconds. Držao je nekoliko sekundi. Title to a salary. And every Icelandic grandmaster in chess, they've been paid salaries. Provided that you do some teaching in chess, or even possibly play for Iceland and then No, I hate chess very much. No, I don't need the money. No, I don't need Okay. it. I'll wait, I'll skip it. So you're not... I hate chess, really. You hate chess? Yeah. So you're not planning on claiming the grandmaster salary? And No. Why do you hate chess, being probably and possibly the best chess player ever? Because I know what chess is all about. Yeah. It's all about memorization. It's all about prearrangement. But creativity. Yeah, creativity is lower down on the list. The old chess is you're banging your head against the wall with this theory that you are trying to find some little improvement on move, 18 or 20. It's ridiculous. It gets harder and harder and harder. You need more and more computers. You need more and more people working for you. And less and less talent? Yeah, and less creative. Yeah, it's ridiculous. Enjoyment, everything. Why? Yeah. But you became world champion on creativity. O primeiro campeão mundial de xadrez americano, uma história de conquista. Você sabia que um americano desafiou as maiores potências do xadrez e conquistou o título mundial? Hoje, vamos explorar a incrível história do primeiro campeão mundial de xadrez americano. Descubra sua jornada. The greatest chess players of all times. You said it. Yeah, I said it, but I know you know I'm not lying and not exaggerating. And maybe the greatest of all time. I don't know, because it's difficult. Maybe not in chess, because you can analyze the old players. You can see what they've done, how you do it. And why did you stop playing professionally in 2005? Look, you reach your limits. It happens. And for me, it was not just winning or losing, mainly winning, of course, but it was about making the difference. I see. And look, I was 41. I reached all the limits. I conquered all the mountain peaks. I accomplished more than I could have thought of. And you always have to improve yourself. You have to look for other things. And I decided I would have to go. Well, for 15 years you were the World top champion. of the top. And for 20 years, #1 in rating, yes. That's really It's a long time. something. It's Yeah. like eternity. I read somewhere that in a few years, chess will always end in a draw. But you heard about that. Okay, there are many rumors about different because the things. computer playing. Yeah, look, people talk about everything, about climate change, about inevitable draw in chess, about Terminators, taking over a world. So, no, chess is a mathematically infinite game. Because when you look at the number of moves, all possible moves, it's more than number of atoms in the solar system. So it's beyond any computer's ability to calculate. Yeah, so that's why
chess will not be solved. Well, you played, you had 2 games with the big computer. What's the name of the computer? Deep Blue. The Deep Blue. Yes. And you won one and you lost the other one. Happens. Yeah, which one? First you won, then yeah, but it's just yes. Because and then they dismantled the computer. Sure. Yeah, that's which was not fair. No, not at all. In the sport, when it's 1-1, you play a decisive match, but they decided it was enough. So, what age were you when you started playing? 6. 6 years. Was it your father that? Family. I learned at family. It was natural for me. So like some people pick up music, yeah, I just picked up chess moves. Yeah, I see. And also, it's almost a national sport in Russia. Can No, you say I wouldn't say it's a national sport. It was highly popular because at the communist time there were not so many opportunities available for kids to show their talent. So that's why chess, music. So and everybody. No individualism in communism times, right? Look, but chess. Its irony is that the chess is a very individual game that was used as the propaganda tool. Yeah, that's propaganda paradox. tool to prove the intellectual superiority of the communist regime over decadent West. Yeah. So that's why it's I have to admit I benefited from the state support at early days. Well, sure, of course, but I mean I find it really a paradox that it's something that shows that there is one individual that is. Yeah, but it's not. People pay attention not to the individualism of the game, but more to the intellectual quality. So anyway, chess considered to be like the ultimate mark of intellect. So they did this reasoning. If he can do that, all Soviet people can do the same. It's in the Cold War. Most of the audience, I look at the age, don't remember. Yeah, thank God. Yes, thanks God. Yeah, but in the Cold War, any competition, in sport and in science and music, of course, space. Everything was taken as from the ideological point of view. Right. So chess was a perfect field for Soviet regime to demonstrate that we are intellectually nearly perfect. During the communist regime, when you traveled, did you have a lot of KGB agents to protect you, to avoid people to come near you? I was very fortunate. First time I traveled abroad, I was 13. And I went to Paris, actually to France. I played a junior championship under 16. So by age 16, 17, I already had experience of traveling. Yes, there was always someone, in the team to watch out and just to report back in the Soviet Union. But again, it's just I gained quickly my independence. Yes, my independence. And of course, just watching the outside world and coming back and comparing these things, it was a phenomenal experience for me. There are some players that impressed me a lot, like Capablanca, who started to play by himself. Yeah, by age 4. He was around 4. Yeah, but it was. Do you think there's something unique about that? Well, look, it's like Mozart started to record music at age 4. So I think it's the element of genius. It's probably quite similar because it's an ability to think in non-concrete forms, music, chess. So it happens. You can have genius in Austria like Mozart or Capablanca in Cuba. Yeah, and sometimes they just flip, like Bobby Fischer. Look, there are certain great champions in the history of chess who went nuts. but when you look at the science, just mathematics or physics, same thing. No, the number is much higher. Yeah, much higher. And there is a Brazilian writer, a great Brazilian writer called Milor Fernandes, once wrote that chess is a Chinese game which enhances the ability to play chess. Do you think that's true, or but chess, it really broadens your mind to everything? No, I don't. I'm a professional chess player. I used to be, and it sounds a bit odd to hear it from me, but an ability to play chess doesn't mean more than an ability to play chess. Now, it means what you can do with that. So I used to write about it and to
use chess as a tool to analyze decision making. But for most of the chess players, it's just an ability to play chess. You can have great people in other sports or in science, but they could be very limited very narrow to their area of expertise. There are great stories, great novels like Stefan Zweig's about chess novel. This is something. Illusion Defense, Nabokov. Unfortunately, the great literature did very bad service for chess because it always created people with some kind of mental fluctuations. What are you doing in Brazil? Is it your first time here now, in Brazil? No, as far as I remember, it's not my first time. I was here in '96, in 2004, 2005. And as a matter of fact, in 1992, when I traveled to Argentina, my suitcase went to Rio de Janeiro first. So, okay, I lost it for a couple of days. So my suitcase made it before I did. So in 1992. You didn't go after the suitcase? No. I waited it in Buenos Aires. So with the girls, why didn't you go to get the suitcase and say with the girls because in Rio? I had yeah, there are girls in Buenos Aires also. And in 1992 I had other things to do there, but this trip is the longest one because there are certain things that are probably happening. Chess is expanding, and there's a lot of support from top officials here for chess and educational system, and that's my top priority now. And hopefully, early next year I'll be able to open Kasparov Chess Foundation here in São Paulo. Oh, that's fantastic. Yeah, that's fantastic. And to put all kids learning chess. It's not about learning chess to become great professionals, but it's about learning chess to improve educational skills. So it's already proven beyond any doubts that chess in educational system helps kids, and I think that it's a very cost-effective system to improve education. Could you give us an example? I give you one example. For instance, it's an experiment run in Germany, just by one of the German universities. They had two classes. One class had extra hours of mathematics. Another class, same class, parallel, had extra hours in chess. At the end of the year, they compared results in mathematics, the test. The class was chess 1. So, but moreover, it's about a social integration, because it helps kids to gain some self-esteem, it improves their attitude, sense of logic, confidence, and discipline. So discipline, plus now it's related to the computers. So just it could be part of the computer learning. So I think there are so many great things, and at the end of the day, it's cost-effective because you don't have to build a stadium, a swimming pool, a tennis court. So it's there. It belongs to the school classes. And today, chess is considered an Olympic sport, right? No, it's going to be? No. First of all, it's very difficult to find whether you should go to Summer Olympics or Winter Olympics. It's quite complicated. Chess is just in between, sport and science and art. I wish, we could be presented one way or another in the Olympics, but unfortunately, it's not foreseeable. It's not foreseeable. And another thing, if you get a great pianist, he has to rehearse about 8 hours a day. I once spoke with Oscar Peterson, and I asked him, "Why do you rehearse 8 hours a day?" He said, just not to lose the sense. Yes. No, and he said, "If I only do it 7 hours, next day there's somebody playing better than me." How do you rehearse? Do you play against yourself? No, I don't do it now. But when I used to, it's a great point that it's what I call the gravity of past success, because you can get complacent. If I did it yesterday, if I won yesterday, I could do the same story and I'll win. It happens in chess, in music, in football, anywhere. So the moment you stop making progress, there are others, catching up, because people are learning from you. So you cannot rely on the same technique to win. So you always have to be creative. Now, I was always trying to improve things. I was looking for new options. So with computer, with my coaches. So I was not just preparing, for a specific game, but just conceptually how to move the game forward. In fiction, there are stories that the opponent makes one move and the champion knows by this only one move how he's going to win the thing. Do you think it could happen? No, it's more fiction. It's more fiction, because when you have professional games, so it's not often you can see that everything to the end.
So what happens is that, you evaluate number of options, and it's more like, just probability rather than precise calculation. So it happens, that you can see 10, 15 moves, but it's not a rule. It's an exception. How many moves ahead can you calculate? No, if it's a straight line, if it's a straight line, you could do 15 moves. So you just see, no, it's a straight line. But normally you operate within 4 to 5 moves. My greatest combination in 1999 against a Bulgarian player who later became the world champion, it was 15 moves from move 1 to the final. But actually I didn't calculate it, I just saw it, I saw some lines and then I recognized that it would be here. So it's like, the lightning. Yeah, so you see it happens. Normally, again, we operate within 4 to 5 moves. Another thing, I'm sorry to ask you so many stupid questions sometimes. Naturally. I will tell you. If you ask stupid questions, I'll tell you. Okay. Yeah, I'm not shy. What's the difference and why did they came up with the chess game where you have time to do the play? No, but it's the time is a very important factor in decision making. So we just when we do anything, so you can't take indefinite times. If you do it quicker, you are better. Sure. So that's why in chess time is a factor. You have to do it within a certain amount of time, because otherwise the game could be indefinite, and it forces people to make decisions based on a time factor. So it's harder also. Right? But it's I think that every decision we make, it just includes material factor, time factor, and equality factor. So if you try to exclude time, then the quality, exactly, it immediately affects the quality of your decisions. And psychological, when you're faster than your opponent, it's a pressure on him. Sometimes, right? Exactly. Having more time means that at a crucial moment you can save extra time to think. It's in every game, you have to look for a climax, because there's a certain moment where a climax, and when you just have to use all the power, because you cannot play with all the power all the game. So just you have to say, this is the moment. And the great players, they can smell it. So just that here is the moment. Now I have to concentrate, because the moves that I make within this sequel, 2, 3 moves, these moves, they could be absolutely decisive. Same in life, You can have many tasks at your job, and many days it's just mediocre. But certain decisions you make, they could affect the entire life. It changes the hunted into the hunter. It could be whatever. So just and if you know how to identify the climax moment of your life, you could be the winner, or otherwise you'll be the loser. There's someone here that is a Brazilian champion. Giovanni. Where is he? Giovanni. Ô Giovanni, tudo bom? Acompanhando aqui, babando o Kasparov ou não? Estou esperando a oportunidade de pegar ele numa partidinha. Até agora ele não me deu nenhuma chance, não. When the opportunity to get you against the wall. No, Giovanni is doing a great job in helping me just to improve the status of the game in Brazil and the whole continent. That's good. And politics. What about politics? Yeah, what about you run for president? No, please. But don't mislead your audience by using words, elections, running, campaign. I just said politics. Yeah, it could be chess politics. Yeah, chess politics, it's another story. But but people, just people who used to grow up, and again, your audience is quite young, in a democratic country, so they just, they can't imagine that there are places like in Russia where we're not fighting to win elections, we're fighting to have elections. Yeah, and there's a fundamental difference in that. So, but for me, staying in Russia and accepting the Putin's dictatorship was impossible. So it's not a chess game, winning or losing. It's like a moral duty. You have to do it because you have to do it. So not that I believe we have a great chance of winning, but there's no other choice for a good, conscious citizen of Russia. Yeah, well, I congratulate you on that, really. Yeah, I wish you can congratulate me on a certain. You reach your limits. It happens, and for me, it was not just winning or losing, mainly winning, of course, but it was about making the difference. I see. And look, I was 41. I reached all the limits. I conquered all the mountain peaks. I accomplished more than I could have thought of. And you always have to improve yourself. You have to look for other things.
Garry Kasparov is the greatest chess player of all time. A world champion since 1985, he meets other international stars of the chess world 2 or 3 times a year, here in Vischkansee, a Dutch seaside resort surrounded by steelworks. At nearly 40, the challenge Kasparov now faces is to resist his young assailants and prove to the world he's still the greatest. For 2 weeks, the grandmasters battle it out in a gymnasium, which has been turned into a playing hall for the occasion. Chessboard in miniature reflects a major conflict of 2 intellects. Chess is a psychological game, it's a psychological warfare, and that's why the conflict is built in. It's about beating your opponent, to some extent it's imposing your will on him. If we are talking about the top professional players, it's evident that the character is shown in the games. My chess style is aggressive. I'm very competitive. I feel that I have to win if I'm involved in the battle. When it goes to the hard fight, so I know that I have to forget all the feelings, and I have to mobilize everything and ignore the personality opposite me, and just to call it enemy, quote unquote. But an enemy without any characteristics. So you have to win, you have to destroy it. It, not even him and her. It. Sometimes he makes some faces, he reacts sometimes in a strange way. When I make a move, he can make strange face, so like he didn't expect this move. But okay, and many opponents, they actually start thinking that probably they made a bad move because he didn't expect it. But for me, it's other way around. I'm happy because, then I think that he missed this move. That this is a very strong move and he missed it. So I'm happy. No, okay, I'm half joking, but in general, yeah, I don't pay any attention on it. So he likes to smell the fear. And there is always this extra tension when playing him. If you can control this, if you're not afraid of him, it's a very big advantage. Many players are complaining that, you look at my face and you can see a lot of things, but because I live my own life, personally I do not mind what they're doing, because I established a very simple motto in my life. If I play well, I don't care what they're doing, I'll win. So that's why my personal, feelings, my world, my state of mind are far more important than anything else. I think there is always this aura about the world champion that all laurels have been given to the champion. The world champion is like an emperor in chess.
very different behavior to other players, but well, I would say that he deserved that we don't complain about it, because okay, he's a great player, and as far as I can tell you, as far as he plays chess so well, everybody would say it's okay, it's no problem. Maybe once if he lose his title, everybody says, oh come on, this guy is so arrogant, I mean this is impossible, how can he behave like this, he's not a world champion. But as far as he's a world champion, he understands also, I think himself, that people would forgive it. Winner of the tournament once again this year, with an impressive score of 9.5 points out of a possible 13, Kasparov has proved to everyone that he's still the best. The prize-giving ceremony seems somewhat modest, at least in the eyes of the man it honors. How could anyone forget 1985? This was the year Kasparov, then aged 22, became the youngest world chess champion in history. He beat Karpov in a match lasting several months. The event made the headlines all over the world. It was the era of the Cold War, and the chess players symbolized the intellect of the two blocs. Having just been discovered by the general public, chess was at the height of its popularity in the press. Since the fall of communism, the World Chess Championships no longer attract the attention of the media. Only Kasparov's defeat against the computer Deep Blue in 1997 thrust the world of chess back into the limelight. Kasparov's real achievement, more than having become world champion, is to have held on to the title for 15 years. An unbelievably long reign, a quiet reign following a noisy coronation, a discreet reign, a reign which, to hear him, is by no means over. So far, I don't want to think about the moment when career ends. The key moment is to realize that you cannot fight for the title. So far, I don't see anyone who could take the title from me unless... Garry Kasparov is the greatest chess player of all time. A world champion since 1985, he meets other international stars of the chess world 2 or 3 times a year, here in Vischkansee, a Dutch seaside resort surrounded by steelworks. At nearly 40, the challenge Kasparov now faces is to resist his young assailants and prove to the world he's still the greatest. For 2 weeks, the Grandmasters battle it out in a gymnasium, which has been turned into a playing hall for the occasion.